materials? Okay. So this is a sofa material, or a sofa model. This is actually something that we gave your internal model fix team for a velvet material. I'm gonna go over that later today with model fixes. I'm just using this as an example SKU to put materials on. I'm actually gonna create the leather. Đây là cái model mà bên in-house các bạn cũng đã fix rồi. Cái này bạn sẽ làm việc chi tiết hơn với nhóm Resumable. Còn bây giờ thì bạn sẽ show mình cách tạo vật liệu da và review. So I am just going to use some leathers that I grabbed from our material library. And I just want to show my process for making photoreal materials. So we've got a few different leathers here. So I'm gonna go with this one here. So to start with, I'll create a V-Ray material. And I always name my nodes so that I can easily see what they are. Maybe some people like it, but I think that, oops, map number, whatever, that's really annoying, this random number, so I always rename them. Và cách bạn làm là luôn luôn sẽ đặt tên cho những cái vector, những cái node mà bạn ấy dùng. Bởi vì nếu mà chỉ sau này mình tạo nhiều mà chỉ nhìn số không thôi thì rất là khó là phát hiện. Và cái này cũng là thương cho bọn Fixbot mà sau này chúng nó nhìn được biết là cái nào thì rất là dễ. I don't memorize random numbers. That's not how I work. So I'm just going to make sure that we are assigning the material to the right objects here. All right. I will put these in a group. So let's make a glossy leather. So I don't actually have a reference image for this one in particular. I wanted to just go through and just kind of show making a material. If there's a specific one you guys want to see, I can do that. I just want to ask, because for the last time we need to see the reference images. Okay. What the exact, but when you just want to show the reference, choose the technique, is okay? Yeah. Well, let's see if I can find something real quick. So I'll look on Wayfair and try to find a glossy leather sofa, just to find a material to aim for. Hôm nay là bạn ý sẽ muốn chỉ cho mình cách làm cái vật liệu sofa bọc. Cái skill vừa rồi nó không có ảnh reference nên là bạn lấy mấy cái này cho mình xem. Oh, so can you check the file? You can see the skill over there. Say that again? Maybe you can check the file and the mic file so you can see the skill. Oh, so the actual model that I'm using is not actually a leather. I'm just using that to put the material on. So I'll be making this material on a different SKU. Chỉ là show một cái ghế kia nó không phải là cái ghế ra. So let's make this glossy leather. So first, let's do the diffuse color. Our bitmap here. So I always turn both of these on here for the preview. So this to show the material in the viewport, and this one to show the background in the preview here. That helps us see how reflective our material is.
So we can see here this is very reflective with this white. If we turn that background off, I can't really tell. Nên là trong trường hợp này bạn làm ví dụ là nếu mình cho cái reflect cái value kia là màu trắng thì cái này nó nhìn rất là bóng khi mình có cái background. Tuy nhiên nếu mình tắt đi thì không có nhìn được, nên là lý do mà bật cái background lên. So I'll keep it off for now and assign it in our viewport. So before I get too far into it, I'm going to check the UVs on this just to make sure that it looks like it'll work for what we're making. Trước khi làm tiếp thì bạn định check lại UV xem là mình đã setup UV nó ổn chưa. So we can see right away that the pillows are a different size than everything else. Hay là mình thấy là cái đệm kia là có cái scale nó không chuẩn được với những cái khác. So I don't know which one the pillows are in here, so I turn on my select by element and click and drag until I get them, and then I'll deselect the other pieces. Bởi vì nó đè theo mọi người nên là bạn bây giờ sẽ chỉ có cái select bằng element và bạn sẽ cố gắng để tìm xem là cái cơ sở nó là cái đệm nó là. Alright, well, I still can't quite get that, so I'll do it this way instead. I'll just ungroup these, or open the group. Làm cách của đấy là bó tay rồi, nên là làm cái khác. Chọn ở trong cái group như này. So one of the most common issues that we see with materials is that they're a different scale on different objects. So it's really important that we check the UVs. A lot of the times, what might seem like a material issue is really a UV issue. Một trong những vấn đề hay gặp nhất đối với các cái model của mình của bên mình đấy là UV không có cùng scale. Thì nên là nhiều khi mà nhìn kiểm tra thấy là có thể là do một lỗi vật liệu, nhưng thực tế lỗi đấy lại chính là do UV setup nó không chuẩn. Thì cần phải kiểm tra lại UV trước khi submit. Okay, so closer, not perfect, but close enough for testing purposes. Trường hợp này là để mà demo là ok. So first, let's color correct to match this. So we need it much darker, a little more saturated. Trường này tạo ra cái màu nó tối hơn kẻ và nó không bị quá nhiều màu, bị saturated. So we'll turn the saturation up. And that's looking too orange. I need it to be more red. So we'll hue shift. That was a little too far. Maybe somewhere in the middle. And darker. So this is getting much too high contrast when I make it darker. So then let's lower the contrast. Still too much. That saturation is now too high. So unfortunately in 3ds Max, when you change the brightness and contrast here, it also changes the saturation. It doesn't move the slider, but it changes the saturation of the resulting image. In Photoshop, these work completely separately from saturation.
this control just isn't that great, but it's what you get in 3ds Max. Khi mà điều chỉnh các cái slider này thì trong cái 3D Max này nó có một cái điểm không phải ưu điểm gì điểm yếu không? Đấy là khi mà mình điều chỉnh brightness và contrast thì nó cũng tự động thay đổi cái saturation, cái độ đậm nhạt đi, và nhưng mà nó lại không thay đổi cái slider nên nhiều khi mình không biết là nó sử dụng thế nào. Khác với trong Photoshop là ba cái slider này theo dõi riêng biệt, nó không cái nào để cái nào là nó chỉ điều chỉnh đúng cái giá trị của nó thôi. Thì cái này là cái điều mình lưu ý để mà khi mình làm trong 3D Max. Anh thấy như bạn ấy đang tự mò từng cái một, mò phủ được rồi. So you can see I'm just changing these numbers to get it closer to the look that I want. Is there any automatic way, or you have to do manually like this? So there's not really an automatic way to match this color. This would be easier to do in Photoshop. I'm just trying to keep it within 3ds Max because that lets us adjust things easier. My general idea on how I change things is I'll split the number in half if I go too far. So say this, I have the brightness at -40. Looking at this, I still need it darker. So I'll try -50, and that's too dark. So then I'll try -45. It's still a little too dark, so now I know I need it between -40 and -45. So try that. Mình sẽ làm ở trong Photoshop. Trong điều này bạn muốn điều chỉnh luôn ở trong 3D Max nên là không có gì khác ngoài việc là tự điều chỉnh thôi. Nhưng mà cái phương pháp của bạn ấy áp dụng đấy là sẽ luôn luôn tìm về cái điểm giữa. Ví dụ như là đầu tiên thì bạn cứ để ở 50, sau đấy điều chỉnh xuống 45 chẳng hạn. Thì nếu cảm thấy tối hay sáng thì bạn cứ chia cái con số chia đôi cái khoảng đấy ra, thì sau đấy mình sẽ điều chỉnh, ví dụ như điều chỉnh 45. Thì đoạn đấy chưa ổn thì bạn ấy tăng lên thành 25, 45, 50, 55. Thì cứ điều chỉnh dần dần dựa theo các con số đấy. Bạn thích toán hết. Sometimes once we get to this point, it's very hard to fine tune. So -46 looks a little too bright. -47 looks a little too dark. So if we're sticking exactly in 3ds Max, sometimes it's easier just to add another color correct here. Bởi vì khi sẽ đến một cái thời điểm nào đấy khi mà mình điều chỉnh như cái giá trị lúc đấy là 46 với 47 là nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Thì để mà có thể tinh chỉnh được nhiều hơn thì add thêm một cái color correct phía trước nó nữa. And then that way I can use the advanced controls on top of the other ones and just make this maybe very slightly darker. Và sau đấy thì bạn có thể áp dụng cái advanced để mà điều chỉnh, chỉ cần tinh chỉnh một chút thôi thì nó có khác biệt so với điều chỉnh chỉ bằng một tốt thôi. I think this is pretty close. So this isn't perfect. I'll leave it for now, just for the sake of time to move on. So that's my original texture. Here's the color corrected version, and here's the material so far. So let's import our QA rendering scene with the render settings. I'll move the camera back just a little bit on the local axis to make sure it's all in frame. So here we're just checking for the color, for the hue value and saturation. I'm not looking at reflectivity or bumpiness right now.
bây giờ thì cho vào cái studio để mình test, nhưng bây giờ là chỉ test cái màu xem nó định ok không thôi. Cái độ phản reflection và cái độ bóng thì mình sẽ điều chỉnh sau. There we go. So if we can look at these side by side, try and figure out the color. We can also always screen cap this, just hitting the print screen button. Paste it in Photoshop. Put them side by side. So when I was thinking I need it darker, looking at this now, it's darker than I need. Can eyedrop the colors? If we click here, we have hue 15, so that's where it is along here. Here are hue. Bạn ý để mà check để xem màu thì bạn sẽ screenshot ngay từ vừa nãy cho Photoshop và dùng cái color picker để mình kiểm tra. Thì trong trường hợp này cái ảnh trong cái render khi mà tiết thử thì nó nằm trong cái giải hue, giải màu là 15. So we want it based on these colors, a little bit higher, more towards the orange, not as close to the red. For our saturation, we're in about a 50 to 60% range here. So it looks like we want the saturation a little bit lower. Saturation ở bên này thì đang khoảng 50, bên này thì 42 thôi, nên là có thể điều chỉnh giảm xuống, không cần chính xác nhưng mà có thể điều chỉnh giảm xuống. Còn kiểu check hue thì ở bên này nó nhiều màu đỏ hơn, bên kia nó ít màu đỏ hơn, nên là cái mình sẽ cần cho thêm cái màu da cam vào cái vật liệu của mình. And then the brightness needs to be a little higher, looking at these numbers here. Nhưng mà cái số brightness thì nó cũng cần sáng hơn. So this is a pretty approximate method. We still don't have the reflectivity or bump on it in 3ds Max. Also, the lighting in our QA scene is not exactly the same as the lighting in here. So I'm just roughing it to get it a little closer. I'm not going to try to make it perfect. Đây là cái phương pháp để mà tìm cái chuẩn chỉ màu một cách tương đối, bởi vì mình đang chưa tìm đến cái ánh sáng ở trong cái ảnh reference với cả ánh sáng studio này là nó là khác nhau, và mình cũng chưa đưa vào cái độ reflection với cả brightness nữa, nên là bây giờ mình sẽ điều chỉnh tương đối theo cái hướng vừa nãy thôi, chứ không phải là điều chỉnh cách hoàn hảo. So the saturation, I made it a little lower. It needed to be brighter, so I'm actually just putting this back to the default here. And then the hue needs to go a little more towards orange, not quite as red. So you can go overkill just to make sure it's going the right direction, then bring it back a little bit. Nhưng mà để phân tích là saturation là cần phải tăng lên một chút, giảm cái đậm nhé, giảm. Còn màu thì thêm màu da cam một chút, đấy là thường từ phân tích của mình thì bạn đang làm như thế. And here's a good opportunity to use our interactive render, so we can just see the material changing as we're editing it. Đây là một cái ví dụ mà mình sẽ muốn sử dụng cái interactive render để mà mình sẽ nhìn luôn những kết quả khi mà mình điều chỉnh nó. I should save my file. It keeps lagging. I don't want to lose my work. So we can see those few changes I made have now changed this color dramatically. So a cool thing about the progressive render, notice how the pixel size changed as I made my window larger. Một cái điều hay ở cái interactive render này khi mình kéo cửa sổ ra thì nó cũng thay đổi cái sẽ là như thế nào. So it's actually rendering at a slightly higher resolution.
So I'll just do a small area here so it goes faster. And again, I'm just going to screen cap this really fast. Oops. So it's closer. It still needs to be a little bit lighter, but we still have no reflections. So it'll probably get lighter once we add the reflections. So I'll keep the diffuse as it is for now. Màu bây giờ nó gần giống hơn, tuy nhiên cảm thấy là nó cần phải thêm một chút độ sáng, nhưng mà mình cũng chưa thêm cái reflection vào, nên là quyết định nó như tại bây giờ rồi mình sẽ điều chỉnh sau khi mình thêm cái reflection. So I like to test the bump, the gloss, and the reflect values in maps separately from each other instead of changing them all at once. It's really easy to confuse which map or texture needs to be brighter or darker when you're changing them all at once. So I'm going to do one at a time. Cái lúc đầu cách mà bạn ấy kiểm tra và làm việc là sẽ làm từng cái map riêng biệt. Cái map diffuse thì bạn sẽ test riêng như bây giờ với tương tự với cả bump map hay reflection map. Bởi vì cách làm như vậy thì sẽ dễ dàng cho bạn ấy biết là sẽ điều chỉnh cái map nào thay vì điều chỉnh tất cả mọi thứ cùng một lúc. So first, I'll try the Fresnel IOR higher. Often a glossy leather is around 2.5 to 3.5. I'll try 3 for now. Cái việc đầu tiên là bạn điều chỉnh IOR đối với cái vật liệu da bóng thì thường nó nằm từ khoảng 2.5 đổ lên, nên là bạn ấy thay đổi nó. Hiện tại đang là 3. We won't see the change until we give the reflect value something other than black. Mình chưa nhìn thấy cái thay đổi vì cái reflect value giá trị bóng mình đang màu đen hay là chưa thấy thay đổi. I think I'm going to have to pause the in-progress render for this. It seems to like to freeze when I change the reflect color. Yep. So that's maybe a little too high. So again, when I'm testing different values, I just divide it in half. Then depending how far that is, I go one direction or the other. Và như cái phương pháp như bạn vừa nói là bạn ấy sẽ luôn luôn điều chỉnh một nửa để mà xem là liệu có cái thay đổi mình làm có ổn hay không. One thing we do need to change though when we're testing our reflect is the gloss value. The gloss value will default to 1.0, which is not realistic. The highest anything in real life would be is 0.99. That's for something like glass. For leather, really, it probably wouldn't be any higher than 0.9 maximum. Một điều nữa cần phải lưu ý khi mà điều chỉnh vật liệu đấy là mình sẽ cần thay đổi cái giá trị của gloss value. Default của nó là 1 thì đấy là cái mà khi thực tế bởi vì không có cái vật liệu nào trên thực tế là có cái độ bóng trong một cả. Đối với kính thì nó maximum của nó cũng chỉ là 0.99 thôi. Đối với cái giá trị của về mặt da thì nó maximum nó thường khoảng 0.9. So I'll set it at 0.8 for now, which is still pretty glossy. We'll adjust this gloss value once we get closer for the reflect value. This is just to have one standard setting that we're using as we're testing other parameters. Và bây giờ thì bạn ấy set ở cái 0.8 để mà xem là cái độ nó ổn không. Mục đích của nó là coi như là cái giá trị của glossiness này đang ở chế độ default đi, thì kiểm tra xem những cái giá trị khác nó ảnh hưởng thế nào thì mình dễ. So I think maybe our Fresnel IOR is a little too high still. I'll bring that back down to, I'll try 2 and look at the preview. Try 2.5. Let's try 2.5. The other thing to keep in mind, again, is that the lighting in the QA scene is different than the lighting in the photo. We can at least try rotating the object around to see how the light hits different surfaces.
So what we're testing here is the brightness, the intensity of the highlights, not the size of the highlights. So really, I just want to look at those hot spots and see if they match. Cái của mình đang cái phương pháp này mình đang kiểm tra đấy là kiểm tra xem cái độ sáng của cái phần sáng khi mà ánh sáng đánh vào, chứ mình đang không kiểm tra vào cái độ rộng của phần sáng này để xem nó đang có gần nhau không. So it looks like the highlights are actually brighter in the photo. I think my eye was getting tricked a little bit by the glossiness because the glossiness is too high in our render. So let's go back and actually turn that back up to 3. Khi mà kiểm tra thì bạn thấy là thực tế là cái độ sáng ở trong cái ảnh của mình là nó sáng hơn. Tuy nhiên là do cái giá trị glossiness này nên là nó làm cho cái mắt của mình nhìn được có vẻ. Về cái thông số yêu rồi mà, tại vì em thấy bạn ấy chỉ cái số cột của refract. Em chưa hiểu vì sao lại chỉnh, không phải bạn chỉnh Yes. tất cả. So you are modifying the IOR values in the refract channel. Yeah. Is this correct? Yeah, so when I'm changing the refract IOR here, when this L button here is clicked, yeah. So when this button here is clicked, it uses the number from down here. So notice when I uncheck lock, it changes. So now it's using the 1.6 that's up here. If you leave this locked, it just uses the number from down here. So if I set this to like 10, so that's a good catch because I did refer to it as Fresnel IOR when I was changing this number. It's just changing both when I do that. So I'll leave the reflect value here for now. I'm not going to take the time to keep going back and forth in Photoshop, but we can see it's brighter than it was. So let's call that good enough for now. So the next thing I want to look at is the glossiness. So we can see our highlight here is very tight and sharp. We want it to spread a little more like this. Bây giờ sau khi kiểm tra thì kiểm tra coi như nếu reflect ok thì ánh sáng bật vào bắn ra là nó đủ sáng nên thì bây giờ sẽ kiểm tra đến là cái độ rộng, gọi là chính là cái glossiness của cái sản phẩm. Thì như mình nhìn thấy là nó vẫn phải rộng ra. So 0.9 was too bright for the glossiness. 0.7 was too dark or too rough. So I'm trying 0.7. 0.9 thì nó hơi bị quá, 0.8 thì nó cũng không đẹp, nên bạn thử 0.7. So the highlight's a little wider now and it's kind of starting to spill over across here. I'm going to rotate this object and look at the whole thing. I feel like the lighting angle doesn't match the photo close enough to judge it well. Đến 0.7 thì nhìn thấy có vẻ là cái độ bóng là nó chảy dàn ra rồi. Nhưng mà để cho nó chính xác hơn thì chắc là cần quay cái vấn đề này với cái ánh sáng ở cái này nó quá khác so với ánh sáng thực, nên cần quay nó đi để xem điều góc khác nó đã match hay chưa. So we'll try negative 30 degrees. Can move that camera a bit. So I'll turn off the area render and just do a 500 low quality progressive render and see what it looks like. So while this is rendering, I will show you all briefly. I got disconnected from the network, but I did copy over the most recent Wayfair render settings that we're using on the network for you all. There's a test 1000 pixel progressive render and then a higher quality bucket 2000 pixel render. So I think
we gave you some render settings a few months ago. They're probably fairly close, but just as kind of a backup, as something to double check to make sure that you're using the same settings we're using, you can look at those. Tí nữa thì sẽ show cho mình các cái setting về render mà họ gửi rồi. Họ bảo họ copy họ gửi rồi. Chắc tí nữa sẽ chỉ là nhưng bạn thì muốn là các cái setting mà bên in-house rồi thì mình cũng áp dụng những cái setting đấy để khi mà mình render test render thì nó sẽ ra cái chính xác hơn, đỡ mất công mình phải làm đi làm lại. So looking at these now, I think our Fresnel IOR is too high. Notice how changing the angle here really made a big difference for how the reflections look. So this is pretty prominent reflections. The size of the spread of the highlight here looks pretty accurate to this for the glossiness. The brightness at the brightest parts, I think, match pretty close. But those highlights are just taking over the entire object too much. So that's where we need to turn down the Fresnel IOR so they stick to just the grazing angles along the sides more and not over the whole thing. Phân tích ở trong cái ảnh render này thì thấy là cái độ rộng của cái độ bóng, cái glossiness và tức là cái nó tràn ra thì nó cũng khá là khớp, độ sáng nó cũng khớp, nhưng mà nó lại khi mình nhìn thấy là cái độ gọi là nó tràn hơi quá thì có nghĩa là cái Fresnel IOR này mình đang để hơi bị cao nên sẽ cần phải chỉnh sửa nó xuống một điểm nữa. So while this render is going, one other thing I want to mention about render settings is the burn value under color mapping. You guys know the burn value setting? Mọi người có biết cái burn value ở trong render setting không? No? Okay. I'll show that. Let's let this render go a few more seconds and then we'll take a look. All right, so this is closer. I think this is maybe still looking a little bit too metallic, too reflective. I think I'll stick with these approximate values for now and we'll actually plug in maps. And then once we plug in the maps, we can see if the value needs to get lower or if it was just the variation from the map that's good enough. Khi mà điều chỉnh mức độ này thì nó vẫn đang hơi bóng quá thì giống như đồ bằng kim loại thì nó cũng chưa đẹp. Tuy nhiên mình sẽ điều chỉnh tiếp sau khi mình add map vào đây, lúc đấy sẽ nhìn thấy nó cũng hơn. So I want to show the burn value setting under the V-Ray tab, under color mapping. We have this burn value at 0.3. So this is the setting from the Wayfair QA scene. If you're ever loading different render settings, this number gets saved in the render settings and it changes how bright or dark the render is. So if you're ever working on a render and then you want to load in a higher or lower quality, check this number and after you load the render settings, make sure you match the number. Đây là cái giá trị burn value thì đang đặt ở 0.3. Đây là cái setting mà bên in-house các bạn ấy làm. Thì mình dùng cái này để khi mà mình load những cái sản phẩm vào có thể giúp một render ở cái low quality 1000 hay 2000 thì nó cũng sẽ đúng hơn. Nên là khi load model vào này mà kiểm tra hay là sửa thì cần nhớ nên check lại cái thông số này đã đặt cái giá trị này chưa, 0.3. So I just changed this burn value number. I'm not sure if it will make a really big difference on this SKU in particular, but it changes how bright or blown out the highlights are. Cái giá trị này là nó ảnh hưởng cái ý nghĩa của nó là nó thay đổi cái độ cái tương tác của vật thể đối với cái ánh sáng, nên là đấy là cái ý nghĩa của cái giá trị này. So the lower Trong trường hợp này thì nó sẽ hơi nó không quá là ảnh hưởng nhiều nhưng mà nó cũng sẽ thay đổi.
So this one has the lower burn value. This one has the higher burn value, and we can see those highlights got a bit brighter there. Ở cái trước thì là cái giá trị burn value nó đang thấp hơn, còn cái ảnh sau khi anh render về 0.3 là cái cao hơn, nên mọi người thấy được chỗ highlight, cái chỗ ánh sáng đập vào nó sáng hơn. So I'll leave it at 0.3 for now. I just wanted to show that setting. That affects the camera, not the textures. It's a property of the way the render is created, but it affects what the end result looks like. Cái giá trị này thì nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái texture, mà nó chỉ ảnh hưởng đến cái camera thôi, khi mà nó chụp lại cái ánh sáng. Nó không ảnh hưởng đến texture, tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh cuối cùng khi mà mình có được, nên cần phải để ý nó. So I'm going to make the bump and gloss and reflect maps now. So one thing to note is I'll usually start with color correcting my base bitmap for the other maps. I don't necessarily want these color and value and saturation adjustments. I'm just going to go back to the beginning. Bây giờ thì bạn sẽ tạo map cho ba map reflection và glossiness. Sẽ làm ngay từ cái texture ban đầu và sẽ không cần dùng những cái sau khi mình chỉnh sửa cái dòng trên nữa, bởi vì nó không có ý nghĩa gì cả. So here's the desaturated version of the diffuse map, and then from here I'll adjust it for the bump, reflect, and gloss maps. Cái đầu tiên mình sẽ create, bây giờ bạn sẽ điều chỉnh thêm phần nữa. So I'm going to make the bump map first. So one thing that we notice here, can you guys see these sort of white wrinkle lines up here? Is that big enough on there? Đối với cái map này thì như mọi người để ý là nó có mấy cái dòng nhanh nhanh chạy ngang ngang. So this is an example where we need to invert the texture for the bump map. These white sort of distress lines are actually folds where the leather sticks in. If we make that a bump map, the lighter color will make it stick out. Đây là cái ví dụ trong những trường hợp này là mình sẽ cần phải invert lại cái map của mình. Nguyên nhân là khi mà nhìn ảnh thực tế với cái chỗ mà nhanh nhanh đấy là những cái nếp gấp, thì mình sẽ cần invert nó lại để mà nó biến thành màu đen. So we desaturate it, and then we invert it, so the light is dark and the dark is light. This is much too bright and blown out. I'll just go right to the advanced controls because it's a little easier to work with. We'll darken that. Actually, I'll rephrase that. The advanced controls are harder to use, but they let you get more accurate results. Bởi vì lúc nãy invert thì nó sáng quá nên cần điều chỉnh. Bây giờ cái phần advanced này nó hơi khó để điều chỉnh hơn, nhưng mà nó lại cho mình cái giá trị chính xác hơn là cái standard. So I'm trying to adjust this so that we see these dark lines here and the rest is lighter, and we still get some nice variation. So I'll try this. I'll call this adjust for bump. I'll plug this into the bump map, and we'll check the preview. So due to the reflectivity of this, it's kind of hard to see the bump in the preview. I'll set this back to 1.6 and just see if it's any easier to see. Still not, so I'll set it back to 2. I can turn the bump value all the way up to 100 here. So this is a percent that it's using the map. The default of 30, we'll use the map at 30%. Setting it to use the map at 100%. Cái phần này luôn mình thấy là mình đang hơi bị khó nhìn, nên bạn điều chỉnh thử cái giá trị reflected giảm xuống để xem nhìn được cái bao quát hay không, để nhìn nó nhìn giảm xuống nhìn cũng không được, nên bạn ấy trả lại với giá trị set ban đầu, và thay vì làm như vậy thì thay đổi cái opacity của cái map này. So we still weren't seeing it very much in the preview. I'm trying to adjust this a little bit to see if it makes a difference. Bởi vì trong preview kể cả làm như vậy cũng chưa nhìn được rõ lắm, khi đặt ở trong trang tinh chỉnh đấy thì mình kẹo sẽ cho trong preview của số preview nhìn rõ hơn.
So this has a little more contrast. That might work. Let's check here again. So these images aren't very big, but we can definitely see there's some grain variation that we want. So I'm going to load my lower quality render settings. Just to try to make this go a little faster. Bây giờ bạn thì load cái setting để dành cho render ở cái độ phân giải thấp để mà render cho nhanh hơn. Are there any questions on this so far? I realize I've done a lot without asking if anyone has questions. Nãy giờ mọi người có câu hỏi chưa? Nãy giờ đi hơi nhiều nhưng mà chưa dừng lại cho mọi người hỏi. No questions? Okay. So I think everything I'm showing, it's pretty standard and straightforward. I think to get photoreal materials, we just have to be really careful to get the values that we want and to hook up all the maps that we need. The actual sort of controls for them and for doing it, it's not really that hard or that complex. We just have to be diligent and careful and make sure we go through each step to make it look good. Những cái thứ bạn show đây bạn biết là rất là standard và nó khá là dễ hiểu. Tuy nhiên cái mà bạn muốn truyền đạt đấy là cái phương pháp để mình biết xem tiến trình các thứ từ đâu, và cái muốn nhấn mạnh là để mà làm được cái vật liệu nó thực thì mình sẽ cần phải rất là cẩn thận và tỉ mỉ thì mới ra được cái vật liệu mình mong muốn. Và theo từng bước một. So we can see we're starting to get some of that leather creasing in here. I'm doing a small area at a larger size, just because that's kind of hard to see. I suspect our bump map is a little bit too intense, but we'll see what it looks like larger. So yeah, compared to our photo, I think our bump is definitely too high. So I'm going to turn that down to 50. So for the sake of time, I'll move on. I don't know if that's exactly the correct value, but let's make our maps for the reflection and gloss. Coi như mọi người biết phương pháp thì tôi bạn ấy đặt từ 50 bởi vì cái format của đấy là hơi mạnh. Bây giờ sẽ tạo cái nét cho cái reflection. So with our reflect value at 70, we basically want a map that's an equivalent RGB value of 70 on average. Đối với cái giá trị reflect của mình đã đặt ở là 70 thì mình bây giờ mình cũng sẽ muốn tạo một cái map mà nó cũng với giá trị RGB trung bình sẽ tương ứng với giá trị 70 này. So basically 70 out of 256. This is basically about 1/4 brightness. 70 mà chia cho 256 thì có nghĩa là độ sáng của màu nó sẽ khoảng 1/4. And I think for this one, we'll want to use the inverted map also because it won't be as reflective in the cracks. So the way the 3ds Max color correct node is it does everything from the top down. So we have this inverted. It's applying these adjustments after the invert. So I'm going to try one thing. Cái cách mà color correct ở trong 3ds Max hoạt động đấy là nó sẽ apply từng cái setting từ trên xuống dưới. Có nghĩa là sau khi invert nó sẽ apply cái màu, sau đấy nó apply các cái giá trị này. Bây giờ bạn đang thử cái gì đó. So if I put in those same values here,
from here, connect this, and set these back to the defaults. That way I'm doing the adjustments for the bump in a separate node. Bây giờ bạn ấy nhặt cái giá trị ở trong cái color correct của cái 3 mét nhảy sang cái bên này thì Yeah. So what I did is, this set to standard. yeah. Và cái ban đầu thì set về cái trả nó về cái standard. So I wanted to put these values in a separate node, so I could use that separate node just for the bump map and use this node just for inverting it. So I took these values and put them in this separate color correct node here with all this stuff on the defaults. And then in this node, I basically wanted to put these all at 0 to reset them. I hadn't adjusted the standard controls, so when I clicked standard here, I just put these back to 0. So now all this node is doing is inverting, and then I'm doing the adjustments for the bump in this node. Lúc nãy thì thay vì điều chỉnh trong cùng một nốt thì bây giờ bạn tách nó ra, nhặt cái giá trị sáng tối cho vào cái nốt kia, sau cái map invert thì bây giờ chỉ đặt nó thành invert không thôi, nó không thay đổi bất kỳ giá trị nào cho nó cả. Làm theo cách này thì mình có thể tinh chỉnh từng thứ một. So I'm going to set this to about 25% to get it to match this approximate 25% gray here we're using in the reflect value. Và ở cái nốt này thì bạn ấy đổi cái giá trị nó thành 25%, nó gần tương ứng với cái giá trị là 27% luôn mình vừa tính ra. And then I want to increase the contrast a little bit. That ends up darkening the whole thing. So then maybe we need to raise this a little bit to make sure it still matches. Bạn tăng contrast nên mình thấy nó hơi tối nên là lại tăng lên độ sáng này một点. I'll just switch those around so they line up and plug that into the reflect map. So I don't know why this preview isn't showing it very well. Oh, I know why. It's because I'm using real world scale here. So this doesn't show well in the preview here. So instead, I'll do it this way and just have it tile one time and see what that looks like. You can see it much better now. Lúc nãy do cái nhìn ở preview nó không nhận ra là do bật cái real world thì nó sẽ nhìn nó không chuẩn. Cắt đi thì nhìn vào cái preview này dễ chặt hơn. So looking at this, I can see that the bump is still a little too high. So I'm actually going to put that in half again. Và lúc đấy cũng hơi mạnh nên bạn lại chia đôi, bạn lại giảm xuống một nửa. So we don't have a lot of time left. There are a few other things that I want to show. So I'm going to skip forward a little bit after we test this one render. It's unfortunate this file is running very slowly. So the material along the piping here, I did not apply the material that we're working on to, so we can ignore that. That's an old material. So notice that when we added the map to the reflect channel, since we have different reflect values, it's sort of softened and spread those reflections a little bit because they're not all the exact same color. Khi mình cho cái map vào trong cái reflect thì do cái sự biến động ở trong cái map đấy nó làm cho cái reflect của mình nó spread ra, nhìn nó đẹp hơn, nó có nhiều cái biến thiên hơn. And let's give some variation to the gloss also. And here's where it's important to use a grunge map.
The gloss is sort of the surface, if there are any like scratches or fingerprints. Bây giờ là sẽ cần phải tạo cái map cho cái glossiness. Cái glossiness thì nó dựa trên những cái độ vết xước ABC, nên là cái lúc mà mình sẽ cần tạo cái map bẩn, mà về wash map của mình thì map bẩn. So our gloss value is pretty high. It's at 0.7 out of 1. So I just duplicated the color correct that I was already using for the reflect to create the gloss. And it looks like we had this number pretty high already because the contrast made us have to brighten it. So we might even not want to turn it down at all. That's a little too much. We can try this. And then we want to composite that with some grunge. I'm just going to grab a few of these maps at random, and I'm going to set them to different sizes so that the tiling does not match up exactly with the gloss map. Bây giờ để tạo cái wash map bẩn thì bạn lôi vài cái map vào để composite. Cái color correct kia thì lôi vào để mình điều chỉnh độ sáng tối của nó. Bạn ấy khi mà lôi các cái map này vào thì bạn ấy thay đổi các cái size styling của chúng nó để tạo nên các cái biến động nhiều hơn. So I'll add a composite node. I'll need 3 layers here. Our main gloss will be the base layer. And then this grunge that scratches will be layer 2. I'll set it to multiply so that only the dark scratches show through. This is way too intense, so let's try turning the opacity down to maybe 25%. Cái map gốc chính là cái màu base của mình. Cái thứ hai là để tạo thêm cái vết xước hộp nó ở multiply để mà cho cái chế độ màu đen lên thôi. Và nó đang hơi quá nên là giảm opacity. Let's try 20%, just some subtle variation. And then this one here, I'll add in as layer 3, and also set that to multiply for some darker spots. That's also way too intense. Maybe we only want that at like 10%. Sure. We can try a few different layer blend settings for this second layer here. For a second, I'll put it back to 100. We can try overlay. That will brighten and darken it at the same time. Để thử những cái chế độ blend khác nhau. Đây thử cái overlay. Nó vừa làm sáng ở một số chỗ, nó vừa làm tối đồng thời. So we can try that. And then one other thing I want to do for this scratch map, these look like they're maybe actually scratched into the leather, so I want to put that in the bump map also. I'll drag these all down a little bit. Đối với bề mặt da thì cái map bẩn, cái map xước đấy là thực tế để mình giả lập là có những vết xước thật trên da, nên là bạn cũng cần gắn nó vào cái bump map nữa. So I don't have to use the same layer opacity or layer blending mode in the bump as I do in the gloss. I just want to make sure that we see those scratches just a tiny bit. Trong cái gloss thì mình cần nhìn thấy nó, nên là mình cần phải cho nó sáng lên. Còn ở trong bump map thì thực tế là chỉ cần cho những cái điểm đấy hiện lên bằng cái chế độ của multiply. I think I want multiply, so it just darkens it a little bit. So we'll hook up our bump, hook up our gloss, and the reflect gloss is the default channel that it'll use. So we can see now how those highlights spread. So we'll see what this preview render looks like. After this, I don't really have the time to show it, so I'll just talk about a couple extra steps you could do. To get this to match the photo more, it would really just be taking the maps that we have, adjusting the brightness or contrast higher or lower to get it closer to the photo. The other thing we can do for leathers is use a blend material.
So I didn't have time to get into it here, but if we, You can show it. yeah, okay. Các bước tiếp theo bạn bảo là do bạn không có thời gian nên là mình hết giờ nên là bạn không chỉ được, nhưng mà cứ để cho bạn chỉ. Vâng. Thì cái thứ nhất có thể làm đấy là thay đổi cái contrast và cái độ sáng của những cái map mình vừa mới cho vào. Còn cái thứ hai là sẽ làm cái blend material. Okay. So you can see we have a lot more of this sort of natural variation there. This is actually looking pretty bright. I think maybe our glossiness is too high. But that's basically a way to get a lot of photorealism. We're making sure to put a map in every channel and to put some random variation. And we're tiling these at different scales, different amounts, so they don't all repeat the same. Cái nguyên tắc ở đây là mình sẽ cần lúc nào để tạo một cái tôi sẽ luôn luôn phải gắn các cái map vào tất cả các cái kênh, và khi đối với các cái map để mà thêm cái độ biến động thì mình sẽ cần thêm cái quan map vào nữa, và để mà cho nó thật hơn nữa thì những cái quan map mà mình cho thêm vào là sẽ cần phải thay nó ở những cái size khác nhau để nó sẽ không giống với nhau trên toàn bộ cái sản phẩm. So one thing we could do is use a blend material for a little bit of extra realism. If this is a polished leather, that glossiness will kind of be on an outer coat outside the leather. So we could take this gloss map. Và để tạo cho nó thật hơn nữa, giống như cái vật liệu ở da bóng này thì do cái phần bóng đấy là cái bóng nữa. Yeah. Oh, is there another meeting in here? Không có anh, chỉ có chị Nhung với anh Hát thôi. I can pause this and start it later if they need the meeting room. You want me to keep? They are meeting upstairs. You sure? She's asking if I can join. Oh, right. 5 minutes. No, not us. She's Okay. upstairs. Okay. All right. So basically, I'm going to make another material that's just that glossy coat and hook it up as the blend material. So I've taken this really glossy map that I was just looking at and was saying was maybe too high, and I've hooked it up to a separate material. So this one will have the Cái này là tạo lớp phủ bóng ở trên cái bề mặt da thì lấy luôn cái glossiness map vừa nãy là chị nó hơi cao một chút nhưng mà phải plug nó vào cái material mới. So I'll have the higher Fresnel IOR, a bright-ish reflect value, and chọn cái màu sáng để tăng cái IOR để mà tiện này. and then maybe for this one I'll just connect this grunge map for the bump at a really low opacity. Kéo cái map bẩn để vào băng cho nó ở cái opacity nhỏ. And then for our leather, this will be more of an unfinished leather. So I can turn the Fresnel IOR lower. Cái lớp da như này thì là sẽ như là lớp da mà nó chưa được đánh bóng nhiều lắm nên mình giảm cái IOR của nó xuống chút. And I won't use those extra maps for the gloss in this one. So I'm basically taking that extra glossiness and that extra grunge and scratches and putting it in a separate material. Cái cách mà bạn thay đổi đây chính là lấy những cái mặt chưa bóng các thứ. Lúc ấy mình làm bóng thì ốp thẳng vào nó, nhưng bây giờ những cái mà làm bóng thì mình sẽ sang cái vật liệu mới để làm cái lớp phủ. And then I can control how opaque that material is with the blend material. Và từ bây giờ thì mình có thể điều chỉnh được là cái độ thô và cái độ bóng của hai cái mà mình vừa tạo ra bằng cái blend. So the blend amount, if I set it all the way to black, it just uses this one. If I set it all the way to white, it just uses this one. If I set it in the middle, it blends between both. Nếu mà chỉ
chọn cái màu xám thì nó sẽ làm cái blend giữa hai cái màu da. So I'll apply the blend material to this and see what that looks like. So usually I do like to use this IPR render that'll update as I'm changing material settings. This file is just going really slowly. I think maybe I had a lot of extra stuff in the scene and didn't realize it, or it's a high poly count. I do definitely want to encourage you all to use this. It is very useful. If it'll go fast, you can just update a node and see the results right away. Điều này thì cái model này không hiểu sao nó bị chậm nên không thể bật cái interactive render được. Anh thử gọi này xem có cái phím tắt cài cái interactive render. Do we have a shortcut key for the interactive render button? A shortcut key for it? I don't. I mean, I just push the button here. That's just the button to start it right away. So can you find it? Like a shortcut key for this? I think you could make one. I don't think there is one by default. The button's right there, so for me personally, I don't really feel the need to set a key for it. I don't. Can you show them the way how to find it? Oh, how to find it in here? So that we can. Yeah. I don't actually know offhand. I'll try to look really fast, and if I can't find it, I'll look into it and then let you know. Bạn tìm nhanh rồi nếu không tìm được thì sẽ chỉ sau. Em tìm ở trong kia rồi cũng thấy. Thì bây giờ mình đang ý bạn là không thời gian để sâu về cái này, tí ra ngoài bạn sẽ tìm kỹ hơn. Nếu mà từ đây tìm vài phút không phải. Em cũng tìm rồi thấy không có hiện. Thì bạn cứ bảo là tao toàn dùng cái nút để thôi bấm là tao thấy thích rồi. I don't see it under the V-Ray category here. I'm not sure offhand where else it would be. I can take a look and let you know, but I don't know offhand. So looking at this, we're seeing way too much of the glossiness, not enough of the material below. So we can go to our blend material and, oops, that's not our blend. We can go to our blend and set this darker so it uses more of the below material. I'm going to save this before I forget so it doesn't crash. Như vừa nãy test thì thấy là cái glossiness, cái phần mà mình tạo bóng nó hiện lên quá nhiều thì bây giờ giảm đi bằng cách dùng chọn một cái màu blend là màu tối hơn thì nó sẽ show ra cái phần da thật phía dưới nhiều hơn. So I'll do one more render of this and then I'll add a map for the blend. You get more realistic results if you are actually using a texture to blend between the outer and undercoat instead of just a flat value. Thì bây giờ bạn sẽ chỉ render một lần nữa để mà nhìn thử thôi, và để mà làm thật hơn nữa thì sẽ dùng một cái map để mà blend giữa cái cắn vào cái blend material này thì nó sẽ tạo thật hơn nữa, bởi vì nó sẽ dùng cái map đấy để blend cái phần từ dưới và từ trên hai cái ốc lên nhau. So it's still looking pretty bright here, but not as much. So we can try making a map. So if we want to fade between the upper and lower coat where these scratches are, I could use this to blend with. So I'd plug this into blend 1. That's obviously really intense. So we can color correct that, turn the contrast down, adjust the brightness. So maybe darker.
So something like this, we're sort of fading between the upper and lower coat. So we can see in the preview the difference. Sau khi color correct thì nó đã tạo được cái tương tác giữa hai bên, giữa hai cái vân. So this is with a flat value fading, and this is with an actual sort of grunge map. So we can see how those shiny spots kind of wear in and out. So I'll do a quick preview render of this. I don't want to hold you guys too long. So this probably isn't going to be perfect, but it should help give an idea on how to sort of create that type of realistic material. Cái này thì chưa phải là phương pháp, nhưng là show cho mình cái phương pháp để bạn có thể làm được cái vật liệu mà nó thân nhất. Do you guys have questions on this process? Cái có một câu hỏi gì thế nào? Good? Cool. So I hope this helps. This is still too shiny. I think I'd still have to make that overcoat not as opaque. But that gives the general idea, right? From here you can adjust as necessary. Cool. So we are past time. I did not yet show pausing and resuming rendering. Did you guys want to see that now, or do you need to get back to work, take a break, and have me show it later? Show it now? Okay. Bây giờ nói nhanh một tẹo về cái pause và resume của cái render cho nốt này. Yeah? Okay, cool. You guys are troopers hanging in there for a lot of stuff. All right. So it's pretty simple. It's just a few settings. If you go under the V-Ray tab, under the frame buffer tab, there's this resumable rendering checkbox. So if you toggle it on, that will enable resumable rendering. You'll also need to toggle on one of these two boxes. You can pick, either one will work. Cái setting này rất đơn giản, mọi người vào cái setting V-Ray, chọn cái frame buffer và bật cái resume rendering lên thì nó sẽ cho phép mình có thể resume được render. Nhưng sau khi mình chọn cái resume render thì mình sẽ cần phải chọn một trong hai cái option là V-Ray, RAW, hai cái nút đang ở bên trên. So there are a couple other things we need to do to make this work. So I'll pick this one, the V-Ray raw image file. This saves multiple files of different channels. I don't really think we need to do that. We do need to make sure we have this set to save a file here. Để mà nó chạy được thì đấy mình sẽ cần phải chọn save cái raw file của đấy, sau đấy mình sẽ cần phải chọn cái này nữa, render output. And pick our file format. I like TIFF. So when I render, I often save in 16-bit color TIFFs. Final JPEG saved to our website will be 8-bit, but just to get a higher quality image initially. Thường thì bạn sẽ chọn 16 bit để sau này có thể chỉnh sửa lại, và nếu mình chỉ xuất thì bạn cho lên website thì để đạt được điều đó. So for now, I'll just do a low resolution bucket render, and I'll turn off the area render. So I have a file set to save, I have resumable render on, and I picked this one. Chọn đủ set thì nếu resume rồi, V-Ray, raw image file rồi sẽ chọn save rồi. I think maybe some of the leather bitmaps I'm using are like 4,000 pixels. I think I just picked some really high-res textures. That might be why this is going so slow. I can see it pausing at this loading bitmaps stage. Oh, it was this one that I was using. Only 2,000. I'm using a lot of different maps though, so they all add up. Oh, and it gave me a warning. Render resuming requested but current. Okay, so it thinks I don't have the output image file set. Oh, you know what? I think I forgot to save this one.
the V-Ray raw image file. So I'll call it the same thing, Resumable render test 1. And it saves it as this other file format, so it doesn't matter if it's the same name as the other file I'm saving. So if you see this error, that means there's a problem with the resumable rendering. If you have resumable rendering turned on and there's something else that doesn't let it do resumable rendering, it just won't render at all. It'll just stop you from rendering if this is on and you have something set wrong. So it just failed until I fixed this. Nếu mình sử dụng cái resume rendering này thì bắt buộc phải setup mọi thứ nó chuẩn thì nó mới render, còn nếu không thì nó sẽ hoàn toàn không render gì cả, như là như thế này. So I'm opening up the default folder that this is all going into. I believe it was Documents 3ds Max Render Output. So I'll let it build the light cache and then I'll pause it after calculating a few buckets. So make sure I got the right folder here. So it's already created this VRIMG that it's writing to. So really all you need to do is stop the render and then start the render again. And as long as it has these files saved in that same folder, it'll just read that file out of the folder and then it'll use that to continue the render from where it left off, as long as the names match and they're in the same folder. Sau khi mình setup thế này thì bây giờ mình thì stop và có thể resume được, miễn là cái folder mình setup thì nó sẽ có nguyên cái file và có nguyên cùng cái tên đặt ở đây, thì khi mà phần mềm nó chạy nó sẽ đọc cái file này, sau đấy nó sẽ resume lại ở cái bước mình đang dừng nó đây. So if I stop this render now, we can see it finished a couple of those buckets and the rest didn't. So we have this file in here. Now that I've stopped the render, we can see it wrote to the file. It has a file size there. And then if I still have resumable rendering toggled on and click render again, it should just leave off from where I start. Cái tay trái kia nó render xong rồi thì dừng lại thì nó đều lưu vào cái file, và bây giờ khi bật render lại thì nó sẽ bỏ qua ở đấy, rồi nó lưu rồi sẽ render tiếp ngoài khác. So it should start from where it left off. So notice how it was loading bitmaps, updating objects, and now it's rendering. It didn't go through the light cache again. It kept these as they were, and now it's doing the next buckets. So you can start and stop it as many times as you want, as long as it's set to use that same folder. And it updates this file. It says modified 1018, which was just now. One other thing to be aware of with resumable rendering, if you're using progressive, you have to set an autosave interval here for how often it'll save an update. It defaults to 0, which means if you let it run for an hour, it doesn't save any stage to pick up from. You could set it to maybe 1 minute, so it'll save another stage to resume from once every minute. Nếu mà mình chọn thay vì chọn trên bucket nó chỉ ra một file, mà mình chọn progressive thì nó sẽ ra rất là nhiều file. Thì nếu chọn progressive thì mình sẽ cần phải chọn là cái khoảng thời gian giữa các cái lần lưu file của nó, thì nó sẽ ra các cái file khác nhau. Như đây là bạn chọn là 1 phút. So you can close 3ds Max, you can reboot your computer, as long as when you reopen your Max file, you have it set to this path for saving the file, and the resumable render, it'll work. Nên là bây giờ mình có thể thậm chí là tắt cả 3ds Max khởi động lại computer đi, xong rồi bật lại và load lại, biết là cái folder này nó vẫn nằm ở đấy, cái trỏ đúng thì nó sẽ tiếp tục render tiếp, chứ nó sẽ không làm gì đâu. All right, I think that's everything. Any questions? Good. All right, I'll see you guys this afternoon. Thanks for listening. Thank you.